Yo les gens, ici Raphaël Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte Prim, un petit jeu qui est sorti le 24 octobre 2024. Donc qu'est-ce que Prim? Prim est un jeu d'aventure mignon à plein d'humour noir. À la mort de sa mère, Prim découvre qu'elle est la fille de Mort et qu'elle doit vivre avec son père. Mais celui-ci a des règles strictes et lorsque Prim les enfreint, les choses prennent une tournure fatale. Saurez-vous lui venir en aide? Donc le jeu est sorti le 24 octobre 2024, c'est développé par Canon Color et application Systems Heidelberg et édité par application Systems Heidelberg. Donc on va découvrir le jeu ensemble, donc c'est parti. On est au menu principal, donc on est dans le menu. Donc dans le menu, on a le volume de dialogue, on a le volume des effets. Là j'ai baissé la musique. Langage français, langage voix off anglais ou allemand. Sous-titres, passage en manuel dialogue. Sensibilité manette, donc on peut jouer à la manette. Et retour à la principale, donc voilà, lancer le jeu, donc c'est parti. Petite vidéo découverte d'une demi-heure ensemble. C'est parti. Alors. Il faut faire quoi là? Ah, couper le fil. Ah ouais, couper le fil de vie. Un instant. Ouais, être mortel, c'est à toi que je parie. Es-tu vraiment sûr de savoir ce que tu fais? Coupe le fil de la vie d'une personne entraîne sa mort. Et cette action irréversible. Dis quelque chose. Cela n'intéresse pas sa décision, ma sœur. En tant que déesse du destin, nous sommes censés rester observatrices neutres. Et je n'ai pas raison, Atropos. Atropos rappellera le sœur qui se tuerait en vain. La décision avait été déterminée bien longtemps auparavant. Alors Atropos, tu ne peux pas parler comme quelqu'un de normal, pour une fois. Atropos trouverait sa manière de s'exprimer le temps normal, refusera le baisser. Moi je vous laisse lire un petit peu parce que c'est chiant. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? On doit couper ou pas? Couper le fil. Waouh. Je laisse lire le dialogue. C'est le plus simple je trouve. What? Wait, I remember this place. We were here together many times. À mon avis, c'est elle la mère de Prime, je pense. Ah, peut-être là, non? Right. What did you call it again? The world in between. We thought it a fitting locale for our encounters. I mean, a mortal woman and death. Encounters. Ah, charming as always, Thanatos. Thanatos, il s'appelle. These shadows on the wall. Are they the souls you couldn't... Yes. They are trapped here forever, reminding me of my mistake. You have to forgive yourself, Thanatos. I would much prefer to leave the past in the past. You won't ever change, will you? Death is as unchangeable as it is inevitable. Now show yourself already. Ugh, there's no reason to put on an act with me. Wow. Hello, Morwen. Ah, elle est enceinte. Ah, tu vois, vous voyez, ça raconte l'histoire en fait. Qu'ils ont eu une fille, tout ça. Voilà. Un bébé. You look... Dead? I am afraid so. What about Prim? Is she... The child is all right. There is no need to worry. No, she's not. She needs someone by her side. Especially now. Remember what the goddesses of fate said when she was born? A power over life and death would awaken in her, as soon as... As soon as she turns 16, I know. Forgetting things is not in my nature. Listen to me. Up until now, it wasn't a problem for you to keep to yourself and do your thing. We got along just fine without you. But now things have changed. She needs help. Well, I have heard the orphanages these days are not as bad as people make them out to be.
Is this all a cosmic joke to you? She's your daughter too. How am I supposed to take care of a child? You know who I am. I know you have your responsibilities, but your Donc daughter oui, is je one tiens à of them préciser, je now. remercie She l'éditeur pour needs avoir you. m'envoyé les clés. Hein. I need you. Et le jeu est à peu près à So you'll have 24 to € find sur a way Steam, to si, make it work. si vous dites pas de conneries. Promise me you'll take care of her. I... Promise me. So be it. I promise. Good. You be nice to her, you hear? Fine. I will try. Je vais essayer de contacter l'éditeur qui fait Farming Simulator pour demander une clé pour que je puisse vous le présenter sur console si je peux. Ah, elle va mourir du coup. Oh là là. Alors je sais pas s'il l'a tué, mais là faut cliquer dessus. I will need to make preparations before transporting the child to my realm. Death has a daughter. This is ridiculous. Ok, Prime. Donc là, ça va être le jeu maintenant, je crois. Maintenant, on va jouer dans le jeu. C'est pas mal, franchement, je trouve ça sympa l'histoire. En plus, vous voyez, graphiquement, c'est joli. In the land of the living, Prim didn't have the slightest idea that Thanatos, the god of death, was already on his way to her. The girl's mind was engulfed in a haze of grief, for her beloved mother, Morwen, had passed away in a terrible accident only weeks before. Mourning makes mortals do strange things. In Prim's case, she did what any 15-year-old would do. Go somewhere forbidden. Donc il faut faire quoi là? Ah d'accord, ok. Donc ça c'est la petite fille du coup. This is it. Enfin les cachettes secrètes de maman. Mom's secret Elle n'avait hideaway. jamais laissé monter She ici. never let me up here. Prim, are you sure this is a good idea? It's really dark up there. Don't chicken out again, Triss. Can't we at least wait for better weather? This storm is making everything twice as creepy. Oh, come on, scaredy pants. You promise, don't bail out now. Do I really have to? Tristan, please. This is important to me. Going through Mom's things might help me feel close to her. Excuse-moi, je serais mangé un Even if it's petit just for a carambar. moment. Oh, fine. C'est trop bon les But carambars I'm au still on caramel. the ladder. C'est mes préférés. Whoa. What is all this? I have no idea. But we're here to find out. Gauche pour déplacer. Ah d'accord, on peut bouger où on veut, d'accord, ok. Ah c'est stylé ça. Strange. The floor makes a different sound here. The floor at our house does that all the time. And you should really get that fixed. It drives me up a Bon, wall. s'énerve la fille. Madame can move to a hotel anytime she pleases. Ha ha. You do know I'm thankful you and your family took me in. I mean it. Even with my dad doing his weird magic tricks all the time? It's so embarrassing. A price I'm willing to pay to avoid homelessness. And to live with your best friend. Yes, that too. Hey, I mean, at least you know your dad. Mom never told me anything about mine. So, what's this under my feet? Poupée bizarre, photo. Ok, on peut lire des trucs. Donc poupée bizarre, photo. Je me demande où c'est. Maman n'avait pas Mom pour habitude usually de prendre didn't take photos de la pictures maison. of houses. Plutôt She vers was réaliser more of des a portraits. portrait photographer. Ugh, I really hope Mom didn't put that thing in my crib. Although that could explain the nightmares. Donc faut prendre quoi du coup? Elle a dit quoi? I never knew Mom was into music. It probably wasn't hers. Fenêtre. It's not raining cats and dogs. More like lions and wolves. Pourquoi graphiquement c'est joli je trouve. Donc je regarde s'il n'y a pas des trucs à prendre. Ça l'a déjà dit. Ça l'a déjà vu, photo. Maison. That's Tristan's place. We were neighbors for as far back as I can remember. After Mom died, his family took me in. Tristan. Why don't you come up here and help me? No, thank you. Oh, really?
What is it this time? Your fear of the dark or your fear of enclosed spaces? But both. And don't forget the spiders. Ah, j'ai peur de cette tête araignée. J'ai peur de cette araignée. À mon avis, il y a une araignée du coup, non? Nourriture pour taupe. Elle a dit j'ai peur de cette araignée. A bag of mole food? That's strange. Why don't you come up here? Regardez ce qu'il va dire, and help attends. me? No, thank you. À mon avis, il y a un truc, il faut trouver une araignée à mon avis. Non? Why don't you come up here and help me? No, thank you. Ah, on peut se déplacer par contre. Ah ouais, on peut se déplacer. Coin obscur, ok. This part of the attic is so dark. I won't be able to find anything without some light. And we all know the coolest things are hidden in the darkest places. Ah, coin sombre. Coin sombre. This part of the attic is so dark. I won't be able to find anything without some light. And we all know the coolest things are hidden in the darkest places. Donc un truc de planqué dans le noir à mon avis. Donc, je sais pas ce que c'est mais bon. Ah là. Ah voilà. Je trouve un truc. Jackpot. Jackpot. A box. Une boîte, un And- cadeau. Ça doit être A mon anniversaire. present? It must be for my birthday. But isn't your birthday next week? In 3 days and 2 hours, to be precise. Mom planned ahead. Oh. It's like these things were waiting here for me. Donc faut le prendre au cadeau ou pas, je sais pas. Ok. C'est quoi l'autre? What a strange box. It's surprisingly heavy for its size. I can't lift it. But I can try to open it. It's locked, but there's no keyhole. Only a skull-shaped notch. Ah, à mon There avis, il y a une clé. must be a way to get it open. I'm sure Mom hid something around here. C'est pas. Il faut appuyer. Ah voilà, inventaire. Faites glisser le cadeau pour l'inspecter. I shouldn't randomly try to combine stuff. Chose par hasard. I know Mom Ah, will never salut read maman, je these sais que tu lines, n'as jamais vu. and yet Fais d'autres I affaires. know it sounds stupid, but writing these diary entries almost feels like talking to her in a way. Ouvrir la boîte. Ah, ouvrir la boîte. Trouver quelque chose d'intéressant à faire des mamans. Et ouvrir la boîte. Comment je fais pour aller voir? It's locked, but Oui, there's no c'est I. keyhole. Only a there. Ah, Mom's camera. l'appareil It meant photo de the world maman. to her, and she wanted me to Bizarre. have it. Mom's beloved instant camera. It has the brightest flash I've ever seen. À mon avis, il y a un truc à faire. Non? C'est pas un truc avec la photo, il y a peut-être un truc à faire sur la photo, non? I what? Non. Il y a sûrement un truc à faire. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Attends, Mom's beloved instant camera. It has the brightest flash I've ever seen. Peut-être utiliser dans le noir le flash, non? Pas utiliser le flash dans le noir. L'appareil photo dans le noir quand même. Je pense pas. Hein. Si je fais I, je peux pas l'utiliser. Let's see if we can shed some light on the matter. Ah voilà. Ah bah voilà. Oh, Ah, it looks like the Ils batteries sont are morts, dead. je devrais. Dans I l'écriture should s'il ask peut m'en Tristan trouver. if he can get Vous me voyez, c'est ce que je some. pensais. Hein. Faut directement
On va voir s'il a des piles lui. Tristan, can you get me some batteries for the camera? They're in the living room. Sure. But be careful. You know me. I'm graceful as a... Whoa, 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 what? I'm okay. He'll never learn. L'histoire est bien, franchement, j'aime bien la petite histoire. Alors, je pense qu'on va pas pouvoir jouer longtemps, mais au moins on va faire la petite vidéo découverte. Here's the batteries. And a cookie. Thanks. Donc on a les photos, donc là on peut mettre les piles normalement. 3 volts of pure magic. C'est quoi ça? That Ah should voilà. do the trick. Ça devrait faire l'affaire. Ok, on va prendre le truc. Hop, on va prendre le I. Let's try it again. Oh, ça a marché. I should have a Je look devrais at the jeter un photo. œil à cette Maybe photo, I can peut-être spot qu'elle something porte un détail interesting. intéressant. Ah, on va y aller hein. So Alors. that's what it looks like Ouais, over c'est bien. there. Ah, il y a un truc là. More boxes. Il y a encore Wow. une boîte. Waouh. Il y a un truc qui brille. À mon avis, c'est le truc qui brille qu'il faut prendre. Ça c'est cool. Ah, attendez. Ouais, attendez 2 secondes. Voilà. Hop. On va aller voir ça vite fait tout de suite. But wait. What's that Seconde, c'est shiny quoi ce thing? truc brillant? Something must have reflet, le reflected flash. the flash. I'm sure I can find it in the dark now. A necklace. Un collier qu'on devait apprendre. Hmm. Maman. Must have been J'aurais jamais mom's. imaginé I qu'elle pouvait pas avoir didn't des know goûts her aussi taste was macabres. so morbid. Oh, it has a skull pendant. That's weird. Ok. Alors, je pense qu'il faut faire, peut-être aller voir le mec du coup. Ah, peut-être. Ah, c'est ça la clé. Bah oui, c'est d'être ça la clé. It's locked, but there's no keyhole. Only a skull-shaped Ah ouais, c'est ça, notch. en forme de There crâne. must be a way to get it open. I'm sure Mom hid something around here. Faut peut-être le prendre et puis l'ouvrir le truc avec. Attendez. Non, c'est pas ça. On peut l'ouvrir avec. Ah voilà, non. Ah merde, je peux pas. It's locked, but there's no keyhole. Only a skull-shaped notch. There must be a way to get it open. I'm sure Mom hid something around here. À mon avis, c'est ça, faut prendre le crâne, mais après, ça fonctionne pas quand je le prends. Peut-être le prendre sur moi, je sais pas, non? Ah ouais, ça devrait marcher le moment. Ouais, on va faire la boîte encore. It's locked there. C'est bizarre. Attends, je vais voir avec le mec si on peut parler peut-être. Are you sure you're all right, Triss? Ah, pas triste. Don't worry about it. I'm so used to getting hurt. I barely feel it anymore. Ok. Je sais pas, c'est par hasard que c'est ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Oh non, il veut pas. Attendez, il veut pas. Ah non, puis je peux pas le prendre le truc. Ah non, That caisse. doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Another big pile of stuff. Oh, c'est bizarre quand même. J'arrive pas à trouver ce qu'il faut faire. C'est pas évident quand vous connaissez pas le jeu.
Mais à mon avis c'est ça, mais ça marche pas, regardez. Je clique dessus, ça marche pas. The tiny Ah. skull Ah, fits voilà. right into this little notch. Let's see what's C'est in bon, j'ai here. trouvé. What? What was that? Okay, things are getting way too strange up here. Prim, can we go now? Please? You know what? You go ahead. I need a few minutes alone anyway. Are you sure? Yep, but leave me some cookies. You better make it quick. They say time heals all wounds. Yet grief is not so simple. The pain lingers, a persistent ache that refuses to fade away. But it transforms, shifts shape, becomes a more tolerable burden. The comfort of a friend, a soft bed, or a plate of cookies can make all the difference in the world. Because let's face it, cookies make everything better. It's full of instant photos. What a surprise. Mom took her camera with her everywhere, and guess who was her favorite subject? Oh, here she is. My mom, Morwen. Oh, beautiful, wasn't she? Oh, that was after Tristan's weird obsession with becoming a rope dancer. Didn't end too well for him, to no one's surprise. He really is one big Ah, elle voit bizarre, je trouve, la doofus. petite. But he's my doofus. C'est mon bouffon. What the heck? Who C'est qui is ça? this? Elle sait pas que c'est son père. Okay. Oh, what's that shining behind those boxes? I'll move these out of the way. Whoa. Nobody's gonna believe this. À mon avis, elle va dans le monde de son père, à mon avis, je pense que c'est ça. Curious, but not without fear, Prim approached the circle of light that had manifested right in front of her. Before she could reach it, there he was. Out of the portal stepped a hooded skeleton with eyes as black as the darkest À mon avis, c'est son night. père, lui. Ah, c'est ça. And in a voice that sounded more in Prim's head than in her ears, the monster spoke to her. I am Death, your father. And from now on, you are my ward. Mon pipi. Mon pipi. Humans have absolutely no idea what to do when they encounter the Grim Reaper. So, after carefully weighing up all their options, most of them pick the obvious thing and just drop dead. In Prim's case, Thanatos had made sure that Excusez-moi. wouldn't happen. Thus, when she met him, she only died a little bit. And she changed. Just enough Ah ouais, c'est... so Ah, that he d'accord. could take her to his realm. Elle s'est transformée comme lui, au fait, du coup. And as she was carried into the portal by her long-absent father, Prim left behind a whole life, a faithful friend, and broken camera. Prim? Prim? No matter how often or how loudly Tristan called her name, Prim was nowhere to be found. Oh, poor dear. Little did Prim know Eux, c'est un she peu comme had les been narrateurs de l'histoire, en transported gros. to a place where mortals can only go once their life has come to an end. The realm of the Des dead. meurs, le royaume des meurs. Ah ouais, d'accord. Il est parti dans le monde des meurs. Quoi. Première partie. Un geste funeste. Ah, joyeux anniversaire. Moi, du Happy coup. birthday to me, I guess. Can I come in? As peux if entrer. you wouldn't if I said no. Is it a bad time? Depuis le jour où tu m'as enlevé, tu me déranges toujours. Ne rien dire, je mets de ça. Since you kidnapped me, it's always a bad time.
We have already discussed this countless times. Yes, but you never listen. I know today was a special day for you. I assume you and your mother celebrated your... What do you care? You killed her. I do not kill anyone, Prim. People manage that all on their own. I just hope their souls pass into the afterlife. Then why can't I go see her? We've already talked about this. Your mother has moved on, across the river, to Elysium. That is where my sphere of influence ends, and yours too. She is beyond our reach. So, I wanted you to have this. It's not wrapped like you might be used to, but it has been passed on in our family from generation to... What am I supposed to do with a stupid pocket knife? Well, for one, it's not a push. knife, it's a scythe. Whatever. You're gone all day just to finally show up with a gift that's as useless as all the other trash you expect me to waste my time with. I understand you are not in the mood for talking right now. I will return later. I'm late for work anyway. Wait. Yes? Ma place n'est pas ici. Il n'y a rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux que je reste assis toute la journée? Tu as été absent toute ma vie. Qu'est-ce qui te donne le droit de prendre la décision pour moi? Je sais pas quoi mettre. Bon, je vais mettre ça. Ma place n'est pas ici. I don't belong here. All souls belong here, eventually. It is the natural order of things. Oh, taking a girl hostage. Very natural. You are not a hostage. I am your father. Now that your mother can no longer care for you, the duty has fallen to me, and I can only do it in my realm. I must not neglect my work. But Enough! My decision is final. I had a life, and you stole it from me. I had a friend. There are plenty of beings in my realm. I will allow you to meet them, so you can make new friends. But only once you stop your fruitless attempts to escape, of course. You can wait for that till you drop dead. Very funny. Je ne peux pas moins rendre visite. Je peux pas au moins rendre visite à Tristan. Il n'y a rien à faire. Tu veux que je la journée? Tu es absent, toi? Bah, je vais mettre ça. Can't I at least visit Tristan? You absolutely cannot. It's too dangerous. Dangerous? I can look after myself. That is not what I mean. So, what do you mean? You might have changed. Oh, you mean the hair? That's not bad, actually. No, that is not it. Have you noticed any other changes in your body lately? Ugh, Thanatos, gross! I assume that is a no. That is a mind your own damn business. Rien à faire ici. Que tu vois, je vais mettre ça. There's nothing to do here. Do you expect me to sit around all day? I knew I would not be able to spend much time with you. J'aime bien la patte graphique So, du jeu, je trouve ça in assez sympa. anticipation of your arrival, I have gathered a Après, c'est wide du noir et array blanc, of mais c'est sympa, je playthings, trouve. reading material, and educational items for you. It is more than any child could want. But I'm not a child. Can't you get that into your big, dumb, dead, hollow head? What would I do with a rocking horse? It is a toy with an interesting history. The earliest examples can be traced back to the Middle Ages. The functionality is both simple and timeless. You climb into the saddle, and by shifting your weight back and forth, you... Je pense que j'ai pas attendu à vous laisser parce que ça fait déjà une demi-heure de vidéo déjà. Alors, tu n'as été absent de toute ma vie, je vais mettre ça. You've been absent all my life. How do you have the right to decide for me now? I had to go away to fulfill my duty here. Your mother understood this. Si vous voulez une suite sur le jeu, n'hésitez pas à me proposer, hein, je ferai une vidéo, je ferai une suite sur le jeu. After we ended our Si vous voulez voir la liaison, suite. Et la photo de son... je sais pas c'est qui son père avec je sais plus qui là-bas.
Avec sa That's mère, an non? image I don't want. Il y a une photo là. We agreed Suppose that vous you la voyez, would la photo en remain haut. with her in the land of the living, and I would return to my obligations. But now she is gone, and here we are. Yeah, here we are. Everything you say just sounds like a feeble excuse to me. You abandoned us. My whole life, I didn't have a father. And sometimes that sucked pretty hard. But all in all, I was okay. I had mom. Do you know what's even worse than not having a father? Finding out you do have one, and he's a huge disappointment. And you can bet your oversized gothic bathrobe I'm gonna find a way to get back with or without your help. PNY gothique. You will address me with respect. If I had spoken to my father like this, he would have... Oh, was your daddy mean to you? Is that how you got this way? Enough! I tried my best to be nice to her, Morwen, just as I promised. And now see where it has gotten us. I knew it. The very idea of death having a child is absurd. I have more important things to do. I think it is best you stay safe in your room. You will not leave until I allow it. Fine. Fine. Oh, il est vénère, hein. Non, ne rien faire, lancer un faux... Le faux push. Ah, j'ai pas eu le temps de rien faire. Wow. He really did lock the door from the outside. Oh, I have to find a way to get back home. But first, I need to get out of this room. C'est What quoi was ce that? cadeau mystérieux? How did this get here? What kind of beastie are you? C'est une araignée. Shy little fellow. Just wait. I'm gonna get you. It won't move. Looks like the wheels are rusty. It won't move. Looks like the wheels are rusty. Your parents must have crossed a few biological and ethical lines. I can't reach it from here. You know, sitting for this portrait was one of the maybe 5 times I've seen Thanatos since I got here. Ugh, I hated every minute of it. The only good thing was that Thanatos' sister Kyries was there too. Talking with her has been my one silver lining. Ectoplasme. C'est pas le truc des fantômes, l'ectoplasme? Seems Thanatos brought a souvenir from one of his last reapings. I can't believe I'm doing this. Very oily. Ah, il y a peut-être un truc à faire avec ça. That should do the trick. Okay, let's give this another try. Well, that ectoplasm makes for one hell of a lubricant. I still can't reach it. Table. Sûrement un truc à faire. I wanted to throw it over myself and pretend I was a ghost, but Thanatos said that would be cultural appropriation. Bras I squelette. can't reach it from here. Attendez, on va aller en bas. Échelle. Couverture, I peut-être. wanted to throw it over myself. Thanatos says it's a family heirloom. I say it's a back scratcher. Ah, faut peut-être prendre ça pour aller là-bas. Peut-être qu'il faut peut-être remonter là-haut avec le bras, peut-être, je sais pas.
I don't want to hurt the little eye. Maybe I can cut the cobweb thread. Ah, couper le fil. If only I could cut it. J'ai rien pour couper moi par contre. Ah, le couteau. Si je prends le couteau, non? This might work. Oh, but it's too high for me to Ah merde, reach it. c'est trop loin. Fauteuil I tête. can't reach it from here. Et si je monte sur le fauteuil tête? Non. What now? This might work. Oh, but it's too high for me to reach it. Trop loin, merde, il y a un truc sûrement à faire. I wanted to throw it over. What was Thanatos and not that I. Non, y a rien, y a rien. Ouais, y a rien, je sais pas comment je pourrais faire. Fenêtre peut-être. There's no use trying to climb out the window. Thanatos made that guy. I have no idea. Et si je monte sur... Je peux pas monter sur le lit, bah non, I je peux wanted pas. to throw it over myself and pretend Bah, I je was pense a que je vais vous ghost. laisser là, hein. Je vais pas faire une But vidéo qui dure Thanatos longtemps. said that would be cultural appropriate. J'essaierai de voir mon côté ce qu'il faut faire. This might work. Oh, but it's too high for me to reach it. Je sais pas ce qu'il faut faire. Fauteuil. Donc affiche. Samael the Red. Oh, I think he's famous for something they call casket ball down here. Ugh, demons in shorts. My only way out. Thanatos locked it from the outside. Y'a rien par là. Ah, parce qu'à chaque fois elle bouge à chaque fois. C'est ça qui est chiant. I can't reach it from here. Hey, Ah, the voilà. arm serves as an extension J'ai for the fusionné le bras. scythe. Now I can't reach it from Ah, peut-être here. aller là-bas alors, non, je sais pas. Peut-être aller là-bas. I can't. Samael the Red. Ugh. Ah, j'ai... Ah, merde. J'ai pas réussi. I don't want to hurt the little eye. Maybe I can cut the cobweb Ce thread. fil de toile. Ah. Ah, ça marche pas le fil de toile, merde. Il y a un truc à Every faire. time Attendez. I try to cut the thread, the little beastie runs away to the ceiling. If I could only distract it somehow. Comment je peux chercher une manière de pouvoir couper ce fil de toile, sortir de ma chambre? Ok, bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Après, voilà, c'est pas grave. Au moins, je vous ai montré le jeu, c'est principal. Parce que je vais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. Mais au moins, voilà. Le jeu a l'air d'être très sympa, je trouve. Vraiment narratif, c'est bien, peut-être avec des petites énigmes. Donc, moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est bye bye. Portez bien. Peace.